أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عالم المرأة. أحب النهاردة إن إحنا نواصل سلسلة الحلقات اللي ابتديناها قبل كده. هنتكلم النهاردة على أولادنا وشبابنا وبناتنا، الوزن اللي ربنا ادهلنا إن إحنا نخلي بالنا منها، إزاي نعرف نتصرف معاهم، وإزاي فعلا نتعلم إحنا نفسنا كأولياء أمور وكأهالي وأز parents إزاي نتعلم معاهم، وإزاي نعاملهم بحنية ونحس بالظروف اللي هم بيمروا بيها. وأنا في الحقيقة لما فكرت في الحلقة دي فكرت مين يقدر يفكر معايا أو مين يساعدني في الموضوع ده. ما لقيتش طبعا برضه غير كريس. أهلا بيك يا كريس مرة تاني، وأهلا بيك يا مينا. وأنا بصراحة فكرت لأني كمية الطريقة اللي بتتكلموا بيها على أولادنا والحب اللي الأسون دي لأولادنا والحنان اللي عاملهم بيه كبيرنتس، يعني ساعات كتير كأهالي بنفكر إن هم إيه لازم نعملهم بجد ومش بحنيه، يعني في حنيه موجوده وحب، بس ايه بشده وبحزم، ولازم نعلمهم الاوبيدينس ولازم نعلمهم يسمعوا الكلام. ومن كتر ما احنا بنخاف عليهم ساعات بنعملهم بشده اكتر. وانا يعني انا بتكلم على personally يعني experience، ان انا من كتر خوفي على اولادي في البيت فتلاقيني maybe I treat them wrong, maybe with more I'm more tough, I am more not sensitive to what they go through. ومن كلامي معاك يا كريس يعني أنا I learned a lot. فأحب أرحب بيكم، ويا رب يعني النهاردة إيه تقولوا لنا نتعامل بقى إزاي بالحنية والعطف اللي عندك دول. God bless you, thank you. And it's just a learning. يعني as parents يعني لما نكون إحنا أب وأم there's no books. There are there, but nobody gives you says this is how you need to be a parent. And we just learn, and by how we raise our kids, and we do research. And this is the Christ program is part of the research. I know إن إحنا قبل كده ما قلنا على الكرايست بروجرام وسألتك هل only للولاد ولا للأهالي؟ قلت للأهالي قبل الأولاد. Yes. بس I know إن أنت you have a baby. I have two. two already. بس they're still babies. الاتنين babies. But the important is as they're babies, and يعني we need to focus. If you have kids that are older, or you have kids that are younger, or if you have kids no kids. This is when to Which start. is Mina comes in. Yes. Yeah. No kids. No kids, yeah. بس برضه you're able to help. Oh, of course. And we have to focus on that. Yani we need to really, no matter what the age is, we need to focus on it. Because it's just like a computer. What you put in is what you're going to get out. If you put in bad viruses, you're going to have a computer that's full of viruses and it's going to have problems, as in the younger ages. Yani so لازم نتعلموا what is the right thing and how to deal with our kids. And we have the typical, forgive me, the Middle Eastern, يعني لازم تكون جامد ما تعيطش, and all this pressure that we put on the boys. And the girls are the same way. You don't have an opinion. Yeah, you have no opinion. You stay quiet and تعملي like I tell you to do, and يعني all the stuff. بس كريس ده بيجي من خوفنا عليهم، يعني ده بيجي من ناحيه ان احنا we're worried about them، من ناحيه ان احنا عايزين نعلمهم يسمعوا الكلام، عايزين نعلمهم يطيعوا، عايزين نعلمهم الادب، فاهم؟ يعني it comes out of love. بس what we're guilty of ان احنا we don't show them that love. Leading by example. Leading by example. That's يعني another good one. المسيح علمنا ان هو اللي بدأ يعمل. صح. So هو عشان قال لنا حبه، هو حب قبل مننا. ما تعليش صوتك، يبقى انا كمان ما اعليش صوتي معاه. لان هو انت تعلي صوتك هو يعلي صوته، يبقى في فرح في البيت. هو مش فرح قوي يعني. بس بيبقى فرح برضه. هنا والجيران تسمعوا كده. So انت لازم تعملي اللي هو انت هتقوله لهم. ما تشربش بيره، وما ينفعش تكوني ماسكه ازازه بيره في ايدك. So ما تشربش بيره، انا كمان ما اكونش بشرب بيره. ف leading by example. And that comes down to we teach our kids to break when there's peer pressure. And this is what we really want to focus on, the parents. An example of that. مهم قوي حكايه break when there's peer pressure ديت. Yes. اوكي يعني معلش عشان نفهمها للي هيسمعونا، ان لما بنحط عليهم ضغط ان هم يعني يبريك ان مثلا ويسمعوا اللي احنا بنقوله حتى لو هم مش مقتنعين بيه، يعني يسمعوا الكلام حتى لو مش مقتنعين بيه. Is that true? Right. So an example. I'll give you an example. Say صحن. Okay. And he doesn't want to eat whatever food it is. I don't know, whatever. Okay. ماما لازم تاكلها. Okay. ماما أنا شبعان مش جعان. I'm not. No, you have to do it. Baba, you have to eat it. So our kids we teach our kids that they break down.
So they eat it by force. So later on, this is what's programmed in them. So صحابهم that they like a lot say, hey, try this marijuana. They go, no, we don't want it. No, come on, you have to try it. No, you have to do it. It's okay. Try it one time. They go back to their what they've been هتقارن taught. البطاطس مثلا بالمروانه يا كريس، بس يعني But لما it's basics. اوكي، بس لما الام بتقسم على ابنها مثلا في الاكل او في حاجه، بتبقى عشان هي مثلا عارفه ان هو ما اكلش، بتيجي من حبها ليه. But that's only an example. Okay. This is only an example because what happens is truly the kids have to learn that they have an opinion and we have to respect it. And as a parents we have to respect it. We have to respect it because we're teaching them. Okay, حبيبي انت مش عايز تاكل دلوقتي. Okay, I'll put it away when you're hungry. Then let me know. Then later on go, okay حبيبي جعان. Okay, تعال كل. But if we keep breaking our kids, they start subconsciously doing what? Getting defeated. And it's already programmed in their head. And I'm not just saying بس عشان البطاطس. لا لا But eventually everything happens. يعني الاكل الصيامي عامه يعني. Oh, it's beautiful. But you know, it's just kind of like the force that we put, the pressure we put on our kids. يعني we don't let them voice their opinion. انت تكلمني كده ازاي؟ How can you tell me no? ودي المنتاليتي بتاعتنا يعني كمصريين او الميرور ايسترن عامه، ان احنا ازاي الولد يرد عليا كده، او ازاي البنت تتكلم بالطريقه دي. انا الام او انا فتملي بنكلمه the authoritative voice. ما احنا لازم نتغير. في نفس الوقت احنا بنحط رولز. الرولز بتاعتك في البيت تتحط وانت تمشي عليها وهم يمشي عليها. يعني نحط الرولز كاهالي مثلا او كاولياء، او بنحط الرولز لنفسنا احنا الاول. كلنا نمشي عليها، البيت يمشي على كده. زي ما ربنا قال ما تكذبوش، ربنا ما بيكذبش. ما يكذبش نفسه، صح. فلازم نحط الرولز ونمشي عليها. ميعاد الاكل الساعه 3. يبقى كلنا هناكل الساعه 3. مش عايز تاكل براحتك، بس ما فيش اكل بعد الساعه 3. ده اللي كريس قصده عليه. يعني من ابسط حاجه للحاجات الكبيره طبعا، بس الرولز دي بتتغير على حسب السن وعلى حسب ال. Yes, I mean, you have to evaluate it. يعني you have to go with the age. And a lot of times احنا as parents بنكلم عيالنا, say he's 5 years old, but we talk to him as a 20 or 30-year-old. But it doesn't work. He doesn't understand you. يعني they don't understand. So just like God brought himself down to us and spoke to us, كلمنا the language that we understand. بسيطة، صح. Very simple to teach us. And so we have to follow his example. And it's okay. We make mistakes. You tell the kids, I made a mistake, I'm sorry. How can you do that? والولاد دلوقتي كتير actually ده بيقول لك you didn't apologize. انت ما تأسفتليش، انت زعقتي فيا. You didn't apologize, mommy. Which is true. But it's okay. But see, we take it as, if I ask my parents to apologize or my aunt, شباشب كتير وحاجات. وده فعلا اللي بيحصل، صح. That's a typical Middle Eastern home. I was raised in it. Sure. But nowadays our kids are very intelligent, they're very good, and they're very curious. عندهم curiosity. حب الاستطلاع. They use it against you. Yes, I was just going to say that to Mina. صح. صح. They use it against you. and الأهالي لازم توصل للدرجة إن هي تفهم الولاد جايين منين أو تفكيرهم جاي منين. لأن really أنا and this is أنت يا Chris you probably know because you see يعني العيال بره في المدارس وكده، يعني أنتوا من طريقة حكم عملكم. You go pick up the kids in school, as soon as you pick them up you're like, I am in a very bad mood, don't talk to me. It's like okay انت كنت في المدرسة طول النهار، يعني bad mood. ما بنحاولش نفهم ان هم pressure where they're coming and they're saying we're in a bad mood. But that's good. If your kid, if عيالك بيقول لك I've had a bad day and it's not a good time to talk to me, at least he's expressing himself. So ما ردش عليه as a بقول له me too, I had such a bad day, don't talk to me. بالظبط. والله sorry حبيبي, when you're ready to talk, let us talk. And give him the space. But you also have to be a parent. And later on, يروح البيت ويريح حبة. Just like you, أنت بتيجي من الشغل, you're very exhausted. Or if you're working at home, يعني مع العيال, by the time the dad comes home, oh my goodness, the mom is about to pull her hair. Sure. From the stress. If I come in and start telling, hey, this, هتقولي لي, wait, time out. I've had a long day. خلينا نريح حبة. خلينا نريح، صح. And that's the important thing, especially with the mom and dad that need to relax and calm down. Let the kids relax. First thing العيال بيجي من البيت يلا ايه؟ عمل homework. لا كله عمل homework. So يعني well he just got done doing a whole bunch of homework at school. And so we push our kids to the point that sometimes they'll lie to us. And that's the pressure. And this goes outside. يعني بتطلع كمان من البيت. Because after a while العيال مش هيسمع لك. You put so much pressure on him, he's going to find his friends. Mom, I don't want to talk to you.
There's nothing for me to say. اوكي يقول لك بس اوكي ويعديها كده. then هروح اكلم صاحبه وصاحبه يقول له your mom's too serious يعني امك دي يعني دماغها ناشفه كده ابوك دماغه ناشفه. تعالى you don't understand and you grew up in Egypt you don't get it you don't. بيظبطوا يخليه ما يسمع لكيش. yes. طالما العيل يطلع بره ويبتدي يسمع لاصحابه، اصحابه تديله نيجاتيف ان هو يخليه ما يستقبلش منك اي نصيحه اي معلومه، لان هو حس من طريق كلامه معاهم ان هو مختلف عنكم في البيت. ولازم نفهم ان الطفل بالنسبه له المدرسه ده شغله. وبيقعدوا في المدرسه اكتر من بيقعدوا يعني في البيت. لو طفل حضانه احنا بنشوفه بيروح يلعب في الفصل بيعمل حاجات دي، بالنسبه لك ده لعب، بالنسبه له هو ده شغله. لما يقول لك انا تعبان يبقى تعبان. يعني انا فاكر في بعض الابهات بتقول انت اللي بتاخد ده كلام فاضي، انا ممكن احله بصباع رجلي الصغير، لكن ده بالنسبه له حاجه كبيره جدا. بياخدوا حاجات وحاجات دلوقتي بقت اصعب ما احنا كنا في نقول له تعالى حلها. يعني ممكن الابن يحط ابنه في موقف، يلا تعالى حل لي دي، الاب ما يعرفش بيبقى شكله وحش. بس هي دي بتبقى يعني I think طريقه ان الولد عايز يحسس الاب مثلا هو ايه I am better than you. It's not anybody that's better. It's just as a parent يعني زي الام والاب they have to be also what's going on with their kid. They have to realize it. عنده he's not feeling good today. في مشكلة في المدرسة. There's a lot of things that kind of the kids feel, peer pressure, something that goes on that way. And so the parents have to be aware. But we as parents get so focused on our lives. أنت شغلك وهو شغله, and the pressure starts coming on that we tend to forget the kids. And so the kids get a lot of pressure at school, especially when it comes to drugs, especially when it comes to girls and different other stuff. And we have to open that communication. And an example is, and I'll give you an example, one of the Christ programs, I talked about peer pressure. And the parents go on, peer pressure ايه؟ ما فيش peer pressure. ما يقول لا يعني لا. So I was doing drugs. So I put some flour and I told them this is a little bit like cocaine. حبة دقيق أبيض يعني حطيته كده So خدت حبة كده حطيته على لساني بس كوكايين بيخلي لسانك حبة نم. بينمل شوية. بينمل حبة. So اديتهم the parents تعالوا تجربوا. No لازم تجرب عشان تحس يلا try it. No لازم you gotta do it. Okay. As a parent he gave in. He gave in. And I go this is peer pressure. هذا الضغط بقى اللي احنا بنقول عليه على الولاد نفسهم. Exactly. So we have to train our kids. كل حاجة like we talk about earthquake. عارفين نعمله ايه؟ الزلازل لما بيحصل زلازل بيحصل أي حاجة مفاجأة. بنعرف نعمل ايه؟ ما يكون عندنا مشاكل مع عيالنا؟ بس عشان متدربين يا كريس يعني احنا إذا كان earthquake زي ما كان مينا بيقول قبل الحلقة بنبقى متدربين وعارفين لو حصل earthquake هنتصرف ازاي. برافو بس احنا كمان ايه as parents لازم نعمله ايه؟ We have to invest in our kids. You invest in your job to get promoted. You invest in the stock market to get more money. Well, when you invest in getting kids, بتعمل ايه? Just to have kids and that's it? You have to invest. You have to educate yourself. You have to do the research. Having kids is a full-time job. طيب ايه العلامات اللي الاهالي تشوفها يعني what are the signs ان our kids are going through some type of stress or some type of there is an issue there is a problem يعني I think أغلبية الحاجات اللي بنسمعها ان الاهالي تقول لك I didn't know ما كنتش شايف ما كنتش عارف ما كنتش اتخيل في يوم ان انا ابني ده this is what he's going through. What are some of the signs يعني? When it comes to peer pressure يعني it's truly the signs are there. When a parent tells me they didn't see it, they saw it, but they're in denial. But they didn't read it. أهملوها. بس ممكن فعلا الأهالي ما تكونش عارفة هو إيه. Here's an example. One, when they go into problems, their personality changes. As a mom are very good. They read their kids very good. يعني الأم, God bless you guys. Okay. You have good instinct. The difference of behavior. إزاي بيكلمك بيتغير to the extreme. The way they dress. الهدوم اللي بيلبسوها. صح طريقة اللبس وطريقة صح دي مهمة صح. Right and the things they write in their notebook. ما يكون look at the notebook. Sit down with the kids ما تعملي homework. وتشوفي بيكتبوا ايه في كتابهم. Sometimes they put skulls or sometimes they put marijuana leaf. Sometimes they put different stuff. That tells you. Like العيال هنا بتلبس الرينبو, the reggae. The Jamaica.
Okay. Well, Jamaica and the rainbow is known for what? Marijuana. Oh. And that's, See, I didn't know that. and if you listen to the reggae music, it's all about marijuana. You know? طب هل دي حاجات من اللي انتوا بتعلموها مثلا في في الكرايست الميتينجز اللي program. بتتكلم في كرايست بروجرام دوت اللي Yes. الويب سايت هتطلع تاني دلوقتي المخرج يحطها لنا بس هل دي برضه حاجات يعني دي حاجات من اللي انتوا بتعلموها للاهالي those are the signs to look for. That's the signs to look for. So the different, like the food, when يعني the kids not hungry, Okay. or the kids eating way too much, out of the normal. So ده تغيير زي ما انت بتقول التغيير في All الشخصية أو في little stuff. البرسوناليتي وطريقة بقى المعاملة. يقعد لوحده كتير، بقى يتفرج على التلفزيون لوحده كتير، طب بس على مثلا طول بره مع اصحابه، بيسهر، بيتاخر. في حاجات كتير ممكن تقول في حاجه أصل غلط. ممكن الأهالي تقول لك إيه ده السن دي مرحلة بيعدي بيها they're teenagers. يعني بتلاحظ كتير مثلا لما بنتكلم وكده في الكنيسة إن اللي يقول لك ده he's going through a stage. But you have to be involved in that stage because that's a Okay. crucial stage. Be involved in the Be stage, involved. which is very important. And how do you be involved? Without yelling, without screaming. Say, if دلوقتي عندك عيل عنده مخدرات, typical family would yell and scream. I've done this for you, I've done this for you, عملت لك كده وانا ربيتك بجيب لك الاكل وبشتغل عشانك. Okay, well he's in it now. Yeah. Keep this not gonna يعني مش هيفتح الcommunication معاكي. An example would be if I come up to you and say أنا عندي مشكلة وأنت تزعقي لي، أنا هاجي لك تاني؟ لا مش هيجي طبعا تاني. So this is very important why we have a prayer corner في البيت. And in the Christ program we always recommend a prayer corner for the parents. Well, they always say a family that prays together stays together. And I tell the parents too, the crown that you wear during marriage, you know, It's the my crown. opinion is a crown of martyrdom الشهاده شهادة العيال. انت بتستشهدي. because you sacrifice, you have to sacrifice. ده التاج اللي بيلبسه في الإكليل ساعة الإكليل. Which is a very legit. It's very legit opinion. There's sacrifices that you're going to صح. make. And you have to be together. And I've seen a lot when the kids have problems, الأب يقول إيه؟ أنت you're responsible for it, you're the problem. ودي بتبقى على فكرة And the أكبر. dad completely stays out. ودي بتبقى أكبر مشكلة إن دلوقتي المشكلة بتبقى بقى بين إيه الأم تلوم الأب والأب يلوم الأم وبينسوا هم أصلا كان ابتدت يعني الإشكال بإيه أو علشان إيه. And so we go back to the basics. Make sure we talk to our kids. And if عايز تزعقي, go to the prayer corner. Yell to God. It's very important. Yell صح. to God. هيسمع لك. And the dad, the same thing. الصلاة من أجل عيالنا دي حاجة مهمة جدا جدا. هي طلعي كل اللي جواكي قدام ربنا. لما تيجي تقعدي مع ابنك ابتدي تتكلمي معاه بقى بالراحه واحده واحده. ولازم نتعلم من ربنا. ربنا ما كانش لما بطرس غلط فيه ما عملش اي حاجه خالص. عارف عمل ايه؟ بص له. عمل إيه؟ بص له. لما بص له بطرس عرف ان هو غلطان. ابنك عارفك وعارف امتى ماما تبقى زعلانه وامتى تبقى بس كويسه. على فكرة يعني أنت مثلا على مينا النقطة دي كنت بتقول حكاية البص وماما وبابا بيعرفوا ده كان زمان. دلوقتي مثلا العيال لو انت بصيت للولد كده هيقول لك oh gosh here she goes you know أو oh gosh here you know he's gonna start again. انه بيعرفوا جدا. Oh, they know. انت عارف لو قلت له انت you disappointed me Yeah. صح. ده يعني دي لوحدها اكتر أكتر. بترجعه اكتر من انت تزعقي له وتضربي وتعملي كل الكلام ده ما بيجيبش نتيجه. you disappointed me. طيب at what age بتبتدي البير بريشر بقى really على العيال يعني تحس بالتغيير فيهم؟ لان مثلا I know البري سكول والالمنتري بيبقى فيه ضغط بس مش لدرجه اني بتحس بتغيير في الشخصيه يعني لسه at elementary I don't know from what I see بتحس بالتغيير ده اكتر لما بيوصلوا towards beginning of high school كده. Is that It's how do we do it as a family? There's peer pressure that goes from the outside من برا البيت ولا من جوه البيت. انا بتكلم على الاوتسايد لان Outside. الاوتسايد موست اوف هي دي اللي الاهالي ما بتبقاش عارفاها او they don't realize it. يعني لو في بيت وفي مشاكل في البيت اي ام واب وعارفين ان هم البيت بتاعهم ملقلق شويه او في مشاكل شويه. Usually in elementary it starts. It starts at elementary. Elementary because I've seen drugs in elementary school. That's true. Elementary We do school when hear it about starts. that. But I kind of يعني I look at the solution not the problem. I see the problem. لا but انا قصدي عشان نفتح عين الاهالي يعني مثلا الاهالي ما يقولوش انا لسه عيالي صغيره مثلا. There's no such No. thing. Okay. If عيالك صغيرة, start now to teach them how to know what peer pressure is. بالظبط. Okay. And talk about it.
and let them express their opinion. What do you say to explain peer pressure? يعني what happened today? Sit together. A lot of times we're so busy as a family. We never sit down together and eat. We never pray together. We're too busy. So we have to at least make one day out of the week to sit together as a family, to go out together, eat together, and pray together. Because this is where the bond. If you have a bond, then everything comes out. You become united. United we stand, divided we fall. That's true. And a lot of our families that I see, even out in the police world, you know. ما أنت that's what's good إن أنت you see that other side that we don't see. يعني إحنا usually بنشوف بس اللي حوالينا في مجتمعنا وفي كنيستنا والجروب اللي إحنا معاه. We don't see that outside احنا بنشوفه behind. بس ما بنعرفوش. أو ممكن بنشوفه وما بنعرفوش. ما بنقدرش recognize it. أو حتى لو بنشوفه بنقول إيه بص العيال دول شكلهم إيه برا. العيال وحشة. العيال دي الوحشة، العيال دي مش ولادنا. We don't imagine إحنا عيالنا برا بيبقوا ممكن منظرهم كده. But you know the important thing is, if you see that في الكنيسة, recognize it and talk to the priest there. Because what happens is, your kid is my kid. That's true. And my kid is your kid. ما نكلموش على بعض عيالنا. لا ولادنا ولاد الكنيسة كلنا ولاد. So we have to work together. نشتغلوا مع بعض عشان نساعد عيالنا. ايد على ايد. نكبر ونزيد. سقف. That's true. So together, as we work together, we're going to be good. And we're going to improve. We're going to go forward. But if we just keep pointing at each other and بص العيال ده مش متربي حلو. I mean, there's a lot of problems. طيب, the Christ program, هل انتوا when you meet, do you meet مع parents and the kids or just the parents to teach them what to look for and يشوفوا ايه والعلامات اللي يبصوا لها مثلا? We do both. First, we meet with the parents to educate the parents. So الميتينجز اللي هي المونثلي ميتينجز ديت strictly for the parents. دي دلوقتي بس للبيرنتس، هنخلص البيرنتس وبعد كده هيبقى في بروجرام تاني للشباب. طيب البيرنتس هل انتوا بتاخدوا مثلا questions و answers تسمعوا لهم ولا انتوا you have a program that's preset and you go on with the program? You can write the questions if you're too embarrassed to get to ask it out loud. You can write it on a piece of paper and we answer them. And then afterwards we can sit with you too. واحنا عندنا كمان التوبكس اللي هي بتهم كل الاسره، مثلا blame game. اوكي، سو انتوا عاملين كفرج لكل الايشوز اللي ممكن تطلع. بالظبط، بس طبعا لو انت عندك سؤال في الوقت اللي فيه بنجاوبك individually، بنقف معاك ونتكلم معاك ونشوف هنساعدك ازاي. وكمان لو في مشكله كبيره بنروح للاب الكاهن، وممكن كمان نروح لهم البيت ونقعد نتكلم مع الاب والام او نقعد مع الاولاد. But I tell you, most of the problems يعني المشاكل دي really stem when the dad is not there. When the dad is Which there. is a very good important point here, Kristen. I'm glad you said that. I think دي نقطة مهمة جدا. I think ننهي الحلقة دي على النقطة دي ونكمل في حلقة تاني the importance of the dad role in the family عامة. طيب قبل ما ننهي مينا تقول لنا برضو حاجة بسرعة بس really على how important the Christ program، لأني أنا really معجبة بالشغل اللي أنتوا بتعملوه ده. Christ program مهم إن إحنا بيعلمنا السيمبتومز، أعراض اللي بتخلي تقولي ابني فيه مشكلة، أنا عندي مشكلة، وتخليكي كمان حتى لو الأهالي مش شايفاها يروحوا عشان يعرفوا إذا كان في مشكلة ولا لا. ولا، وكمان إن أنت تتعلمي إزاي تحللي analyze البيت ماشي إزاي، أنا بعمل شغلي ولا لأ، جوزي بيعمل شغله ولا لأ، بانيين بيتنا صح ولا لأ، كده إن إحنا نعرف ماشيين صح، ولادنا يطلعوا كويسين ولا لأ. Chris? It's just what Mina said, and don't be afraid. يعني ما تخافوش. Go out and learn. This is like we said, we invest in work to get promoted. We have our kids, we need to invest in them, and we have to get educated. Don't be afraid. أعزائي المشاهدين، أنا أحب أشكركم وأشكر مينا وأشكر كريس على الحلقة الريلي الجميلة دي، لأن كلنا بنستفاد منها وأنا بستفاد منها قبل أي حد تاني، وأم شور برضو أمهاتنا وأبهاتنا اللي قاعدين بيتفرجوا بيستفيدوا منهم. I hope إن أنتوا تكونوا فعلا ربنا فتح قلوبنا وفتح ودنا وعينينا ونشوف ولادنا وهم بيمروا بإيه والظروف اللي هم بتمروا بيها بره البيت، فلما يوصلوا البيت نقابلهم بحنية وبعطف وناخدهم قريب ونقرب منهم عشان يحسوا ان هم بيجوا البيت امان وبيت مسيحي، ويحسوا ان هم ليهم حد يلجأوا له غير صحابهم اللي بره. اتمنى ان كلنا نكون استفدنا، والى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. Thank you so much. I mean, this is